Hello everyone, welcome to Tara IAS Think IAS Think Tara, and I welcome you all to today PYQ analysis session. So in previous videos, we have successfully covered 2015 to 2024 environment PYQ analysis, and in today's video we will be doing 2014 environment PYQs. So let us begin our session now. So before we begin, we'll just go through the correct method to analyze PYQs. So in all the classes we have been discussing, and manam first class lo PYQ analysis ఎలా చేయాలి అని చెప్పి కాంప్రహెన్సివ్గా అరౌండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ హెవ్ డిస్కస్డ్. బట్ ఐ అగైన్ ఒక్కసారి క్విక్గా ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ సో దట్ దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇట్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో ఎన్వైరన్మెంట్ PYQs అనేది సో జనరల్గా వాట్ వీ డూ, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాట్ దే విల్ బీ డూయింగ్, దే విల్ బీ జస్ట్ సాల్వింగ్ PYQs. సో జస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆన్సర్ రాంగ్ అయితే ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తారు అండ్ దెన్ దే అజ్యూమ్ దట్ దే PYQ అనాలిసిస్ ఇస్ డన్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కేస్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఎందుకంటే we say analyzing PYQs, will not say it as solving PYQs. Again in quotes, it is not solving PYQs, it is you have to analyze. సో ఇప్పుడు ఒక సినారియో చెప్తాను. మనం టెస్ట్ సిరీస్లో ఎన్రోల్ అవుతాము అండ్ PYQs, say two sides. Okay, so test series lo what we'll do generally, we'll just look after the question చూసి we'll choose the right answer, and if at all అది wrong అయితే going into the explanation part and correct చేసుకుంటాం, right? This is how test series method ఉంటుంది. But coming to the PYQs ki test series ki, then what is the difference? So we say PYQs as the ultimate guide, ultimate brahmastra for our preparation kada. Why? ఎందుకు ఇంత? బికాస్ PYQs విల్ గివ్ యూ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, సో మీరు PYQ అనాలిసిస్ కరెక్ట్గా చేస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది UPSC మైండ్ సెట్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక్క సబ్జెక్ట్లో PYQs 10 yearsవి కరెక్ట్ మెథడ్లో, నేను చెప్తున్న మెథడ్లో చేసి చూడండి, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ది క్వశ్చన్స్. సో 2025లో ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పి యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్. సో ఆ పర్టిక్యులర్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు PYQs వస్తుంది, రైట్? సో దీన్ని ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ మెథడ్ ఎలా చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ సాల్వింగ్, అనలైజింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. సో 4 steps అగైన్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ దే. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో ఒక క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఎందుకు అడిగారు అని చెప్పి ఒక 1 minute ఒక్కసారి కొంచెం క్విక్గా రీసెర్చ్ చేయండి. సో మనం క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా we've been discussing, సో మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి మనం కాంటెక్స్ట్ చూస్తున్నాము. సో ఇన్ దాట్ వే వాట్ హ్యాపెన్స్, మీరు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు యూ విల్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ పర్టికులర్ న్యూస్ మనకి UPSCకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ UPSC. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంటో మనం ఇంకా ఎంఫసైజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ని మనము హిందూలో ఫైండ్ చేయగలుగుతాం, న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ, రైట్? ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు PYQ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు కాంటెక్స్ట్ చూడడం, ఓకే, ట్రెండ్స్ అనలైజ్ చేయడం అంటారు కదా. సో కాంటెక్స్ట్ చూడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ ఆల్సో కమ్ టు ద డెఫినెట్ సోర్సెస్. మనం ఎన్వైరన్మెంట్లో మనకి వాట్ డిడ్ బి డిస్కస్ పాస్ట్ 5 classes వి బీన్ సీయింగ్. సో పొల్యూటెన్స్కి నేను ఎప్పుడు మీకు ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను, పొల్యూటెన్స్కి ఏంటి, వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ, WHO వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి, అండ్ EPA వెబ్సైట్ ఒక్కసారి చూడండి, అండ్ నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఒకసారి. సో ఇందులో నుంచే పొల్యూటెన్స్ ఎక్కువ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో డెఫినెట్ సోర్సెస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సోర్సెస్తో పాటు విల్ అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ కరెంట్ అఫైర్, ఏ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఇది UPSCకి ఇంపార్టెంటా కాదా. సో ఇన్ దాట్ వే డెఫినెట్ అప్రోచ్ అనేది వస్తుంది మనకి, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ అండర్స్టాండింగ్. సో అగైన్ ఒక టీమ్, సే రామ్సార్ సైట్స్ మీద టీమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి వెబ్ సీన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్. సో రామ్సార్ సైట్స్ మీద వస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్స్, రామ్సార్ సైట్స్లో ఏ పర్టికులర్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, సో దాట్ యూ విల్ మేక్ అ లిస్ట్. ఓకే, సే బయోడైవర్సిటీ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, సే WPA వరల్డ్ వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ రిపీటెడ్, ఆల్మోస్ట్ 1 or 2 yearsకి వన్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ మేక్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిపీట్ అవుతున్న థీమ్స్ని లిస్ట్ చేసుకుంటారు, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ థింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్, ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ టేక్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, సే రామ్సార్ సైట్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ మీద రీసెర్చ్ చేసేసాము, అయిపోయింది. అండ్ ఆప్షన్స్లో కూడా ప్రతి ఆప్షన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి మీరు. బికాస్ బిగ్గెస్ట్ మిత్ ఏంటి అంటే UPSC is a difficult subject, so questions repeat అవ్వవు. This is the biggest myth. But no,
మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ చూసాము, మెనీ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, చాలా వరకు క్వశ్చన్స్. సో ఐమ్ టెలింగ్ యూ, మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ PYQs చేస్తే 10 years PYQs చేస్తే ఈజీగా మీరు 20 క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ 2025లో అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ప్రొవైడెడ్ ప్రతి ఆప్షన్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, ప్రతి ఆప్షన్కి ఇన్ఫర్మేషన్, UPSC పాయింట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తే ఈజీగా 20 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సాల్వ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ PYQs విల్ ప్రొవైడ్ యూ. సో ఫస్ట్ థింగ్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకుంటాము, అండ్ ఇన్ దాట్ వే మనం వీ విల్ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ది క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ మేకింగ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ థీమ్స్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు గ్యాదర్ అ వెరీ సాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఆప్షన్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ బయోఫిల్టర్స్ మీద, కోరల్ రీఫ్స్ మీద మనం చూసాం, రైట్? దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ వన్, PYQs చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం MCQ యాప్టిట్యూడ్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో MCQ యాప్టిట్యూడ్ ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు, ఏ కాంటెక్స్లో వీ కెన్ అప్లై అని చెప్పి మనం క్లాసెస్లో చూసాము. బట్ అగైన్ MCQ యాప్టిట్యూడ్ అంటే సే ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ వస్తున్నప్పుడు, జస్ట్ అన్నట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ లైక్ ఆల్, నెవర్, ఎస్, కెనాట్, ఇట్లాంటివి, కెనాట్, ఓకే. అండ్ దీంతో పాటు డేటా, సెంటెన్సెస్లో డేటా ఇచ్చినప్పుడు 80% ఆ డేటా రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ దాట్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, సో ట్రై డెవలపింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ స్టెప్స్ PYQ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫాలో అవ్వండి, అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఈజీగా 15 to 20 క్వశ్చన్స్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్. ఫైన్. సో అగైన్ మనం PYQ అనాలిసిస్ ఏ క్లాస్లో చేసినా వాట్ విల్ బి డూయింగ్ విల్ బీ సెగ్రిగేటింగ్ ద టాపిక్స్ బేస్డ్ అపాన్ థీమ్ వైజ్. సిలబస్లో ఇచ్చిన థీమ్ బేసిస్ మీద మనము టాపిక్స్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తూ ఉంటాము, అండ్ దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లో కూడా ఫస్ట్ మనం ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాము, అండ్ లేటర్ విల్ బీ మూవింగ్ ఆన్ టు బయోడైవర్సిటీ, వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ స్పీషీస్ క్వశ్చన్స్. దెన్ కమ్స్ క్లైమేట్ చేంజ్కి రిలేటెడ్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం. అండ్ లాస్ట్లో ఐ విల్ టెల్ యూ ట్రెండ్స్ ఒక్కసారి. సో నవ్ దట్ 2015 నుంచి 2024 మనం PYQs ఎన్వైర్న్మెంట్వి సక్సెస్ఫుల్గా వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కాబట్టి, సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ట్రెండ్స్ హ్యావ్ బీన్ చేంజింగ్ సిన్స్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ us. If a wetland of international importance is brought under the Montreux record, what does it imply? So again, Montreux record ki based question, right? So if you can see, అగైన్ మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 2013 నుంచి 2016 వరకు వెట్లాండ్స్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్గా దే హ్యావ్ ఎంపసైజ్డ్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ వెట్లాండ్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనకి. సే వాట్ ఈస్ రామ్సార్ సైట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, వెట్లాండ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో మెయిన్లీ ఇట్ వాస్ బేస్డ్ అపాన్ ది కాన్సెప్చువల్ థీమ్స్. వేర్ యాజ్ ఆఫ్టర్ 2018-19 ఆ టైం నుంచి వాట్ హ్యాపెన్, మోర్ మ్యాపింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. So now coming to Montreux record. So Montreux record enti, it is a register under Ramsar Convention. So I hope you all know what was Ramsar Convention about. So Montreux record lo evaithe list of wetlands unnayo, so those wetlands anevi they are of utmost importance. So aa wetlands lo koncham degradation start ayindi, konni changes start ayyayi due to human interference, and as a result ఇప్పుడు మనం దాని మీద కన్జర్వేషన్ మెషర్స్ తీసుకోవాలి. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ని మనం మాంట్రిక్స్ రికార్డ్లో వీ విల్ బి డూయింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అమాంగ్ ఆల్ is option A. సో ఒకసారి చూడండి, చేంజెస్ ఇన్ ఎకలాజికల్ క్యారెక్టర్ హ్యావ్ అకర్డ్ or are occurring or likely to occur in the wetland and as a result of human interference. So this is the first thing, very basic question again, right? So next, moving on to the next question, which of the following have coral reefs? Okay, so Andaman and Nicobar Islands, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar and Sundarbans. So coral reef ki base questions manaki already two times got repeated, right? So manam already in the previous classes lo we have seen. So ippudu coming to this location based question ochindi. So again, what are the ideal conditions? Okkasari question solve chese mundu we'll just see what are the ideal conditions for coral reefs. So okay, first thing enti, కోరల్ రీఫ్స్ గ్రో ఉండాలి, వాటర్లో గ్రో అవ్వాలి అంటే షాలో, డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది షాలో ఉండాలి, రైట్? సో మోర్ దాన్ 80 meters కన్నా ఎక్కువ డెప్త్ ఉండకూడదు, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోరల్ రీఫ్స్ గ్రో అవ్వాలి అంటే క్లియర్ వాటర్ ఉండాలి వాటర్లో, ఓకే, లెస్ సెడిమెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వార్మ్ వాటర్. సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ బి మినిమమ్ అట్లీస్ట్ 20 degrees
ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఎక్కువ కోరల్ రీఫ్స్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్లో చూస్తాం. Why again? Link it with geography and let me know in the comment section. Why coral warm water eastern part of continents lone enduku untundi ani cheppi do comment in the comment section. I'll go through your comments. And after this, salinity. So idi kuda okkasari salinity enti. So high coral reefs lo high coral reefs anevi general ga high salinity areas lo grow అవుతాయి, right? So these are the ideal conditions required for coral reefs to grow in a particular area. So now coming to the location, so ఇండియాలో మెయిన్గా కోరల్ రీఫ్స్ అనేవి దే మెయిన్లీ గ్రో ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లో అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్, అండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. సో సుందర్బన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ నో. సో అండమాన్ అండ్ నికోబార్లో యూ హ్యావ్ చాలా ఎక్కువ డెన్స్ కోరల్ రీఫ్స్ ఉంటాయి, అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లో యూ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రింజింగ్ కోరల్ రీఫ్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రింజింగ్ కోరల్ రీఫ్స్. అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్లో ఇక్కడ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్లో ఎందుకు అంటే అక్కడ హై మెరైన్ బయోస్పియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ అగైన్ డెన్స్ కోరల్ రీఫ్స్ ప్రెసెంట్ ఓవర్ దర్. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అగైన్ 1, 2 and 3 ఆప్షన్ ఏ. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దిస్ నేను ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ ఆల్. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ ఆల్సో టు గో త్రూ టైప్స్ ఆఫ్ కోరల్ రీఫ్స్. సో దట్ ఈస్ fringing coral reefs and barrier reefs and atolls. So I want you all మీరు ఒక్కసారి దీని మీద కూడా ఒక్కసారి just go through it. Fine. So moving on to the next question, which of the following adds carbon dioxide to the carbon cycle on the planet earth? చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. సో అగైన్ ఇది మనకి బయోజియోకెమికల్ సైకిల్ కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్. సో వాట్ ఈస్ బయోజియోకెమికల్ సైకిల్? న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్స్ అంటాం కదా, వాట్ ఈస్ ఇట్? సో న్యూట్రియన్స్ అనేవి ద వే it moves between atmosphere and to the biosphere. ఓకే, ఎయిర్కి ల్యాండ్కి న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయి? లైక్ సే కార్బన్ ఉంది, సో కార్బన్లో అట్మాస్ఫియర్లోని ఎక్సెసివ్ కార్బన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, అండ్ ఇన్ రిటర్న్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఆక్సిజన్ కదా. సో మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి సోర్సెస్ ఉంది? సో వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్, ఇండస్ట్రీస్, right? All this. And next coming to the nitrogen cycle, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో we've discussed. సో nitrogen cycle మీద కూడా మనకి PYQ క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో. I guess it is in 2015 or 16, I don't clearly remember, but మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో we have discussed. సో nitrogen cycle ఏంటి అగైన్? సో presence of nitrosomonas bacteria, nitrobacter, ఇవన్నీ rhizobium plants. సో రైజోబియం ప్లాంట్స్ మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది, రైట్? సో బయోజియోకెమికల్ సైకిల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో అగైన్ దిస్ వెరీ ఈజీ. సో వోల్కానిక్ యాక్షన్ మీద ఎస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో వోల్కానిక్ యాక్షన్స్ అగైన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఒక ట్రెండ్ చూసినట్లయితే ఒక్కసారి దిస్ ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ అండ్ దీనికి ఆఫ్టర్ దిస్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ మీద అండ్ ఆల్సో స్టీల్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బేసిస్ మీద ఎవ్రీ 1 or 2 years డెఫినెట్గా క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో మేక్ షూర్ మీరు ఈ పర్టికులర్ 3 రిసోర్సెస్ మనం చూసాము. సో ఈ 3 రిసోర్సెస్ ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోండి, డూ అ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. ఓకే, కాంప్రహెన్సివ్గా ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫైన్. యా, సో దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ వాల్కానిక్ యాక్షన్ వల్ల కూడా ఎస్. అండ్ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ వాట్ హ్యూమన్స్ వీ టేక్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎమిట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల కూడా రెస్పిరేషన్ వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్సేల్ చేస్తే ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఇన్హేల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్. అండ్ డికే ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మెటర్, ఎస్, రైట్? సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ అగైన్ 1, 2 and 4 ఆప్షన్ సి. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ అగైన్, మీరు థర్మల్ ప్లాంట్స్ మీద, వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ మీద, స్టీల్ ప్లాంట్స్ మీద డెఫినెట్గా ఒక్కసారి కాంప్రహెన్సివ్గా నోట్స్ చేసుకోండి. లైక్ ఎరప్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఏమేమి ఎమిషన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ నిజంగా ఏమి ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఇంకా మిగతా డైమెన్షన్స్ మీకు ఒక్కసారి గో టు ద గూగుల్ అండ్ సర్చ్, యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మెనీ డైమెన్షన్స్ యూపీఎస్సీకి రిలేటెడ్ అయినవి. జస్ట్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో అగైన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అగైన్ వెట్లాండ్స్కి రిలేటెడ్. సో మనకి 2014 వెట్లాండ్స్కి రిలేటెడ్ 2 questions వచ్చాయి. అండ్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు ఆన్సర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. Comment in the comment section, I'll be going through your comments.
So moving on to the next question, which one of the following is process involved in photosynthesis? So photosynthesis law, what will do? Plants, it takes solar energy and uses the solar energy to chemical energy. So ఇది జరుగుతుంది. So what is the correct option ఇక్కడ? Potential. So ఒక్కసారి అన్ని ఆప్షన్స్ చూద్దాము. Potential energy is released to form free energy. That is a big no. Free energy, it is converted into potential energy and stored. Yes. Solar energy, it is converted into chemical energy and it is stored in the glucose molecules. Next, food is oxidized to release carbon dioxide and water, a big no. And oxygen is taken and carbon dioxide and vapor are given out. This is again a big no, because photosynthesis law, they take carbon dioxide. So the correct option ikkada manaki B. So I hope you okay until this. And so moving on to the next question, which of the following is the correct sequence of a food chain? So food chain related question, and okkasari options shouldn't it is diatoms, crustaceans and herrings. So direct animals iyaledu. Animals iste it would be very easier for us to find the correct answer. But ikkada correct animals ఇవ్వకుండా సో ఇలా ఇచ్చారు. అగైన్ దిస్ ఇస్ అ బిట్ డిఫికల్ట్ వన్. సో ఒక్కసారి ఫుడ్ చైన్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము. ఫుడ్ చైన్ ఏంటి? సో ఫుడ్ అనేది ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాఫిక్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్తుంది అనేది చెప్పేది, దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ చైన్. సే ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ టు సెకండరీ ప్రొడ్యూసర్ టు ద టెరిషరీ వన్. సో ఫుడ్ చైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూని డైరెక్షనల్. సో ఇది కొంచెం యూపీఎస్సీకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్? గేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ డెట్రిటర్స్ ఫుడ్ చైన్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎర్త్ వార్మ్స్, డెట్రివోర్ నుంచి ఇది ఎప్పుడైతే ఫుడ్ చైన్ స్టార్ట్ అయిందో దట్ ఈస్ ద డెట్రిటర్స్ ఫుడ్ చైన్. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ, బికాస్ డయాటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఫైటోప్లాంక్టన్స్. ఓకే, డయాటమ్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ ఫైటోప్లాంక్టన్స్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ క్రుటేషన్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ హెర్బివోర్స్. ఓకే. అండ్ హెరింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, హెరింగ్స్ని ఇవి ఫిష్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ కార్నివోరస్ ఫిష్. సో ఇవి క్రుటేషన్స్ని తింటాయి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అగైన్ హియర్ విల్ బి 1. ఫైన్. So moving on to the next question, what are the benefits of implementing integrated watershed development program? So ikkada, so what was it again? Integrated watershed development program anedi, it was taken by Ministry of Rural Development. Okay, Ministry of Rural Development lo undertake chesamu. Eppudu idi 2001, I guess 2001 lo. Yes. And what was the main aim? సో దీంట్లో మెయిన్ ఎయిమ్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ టు కన్వర్ట్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్. సో వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఇంటూ ఎ యూస్ఫుల్ వన్. దాని బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ దీంట్లో ఇంకా ఫర్దర్ ఎయిమ్స్ ఏంటి అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ ఎన్షూర్ చేయడము, రైట్? అండ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ రీజనరేట్ చేయడము, అండ్ ఆల్సో సాయిల్ రన్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేయడం. ఆల్ దిస్ దీంట్లో మెయిన్ ఎయిమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అగైన్ prevention of soil runoff, rainwater harvesting and groundwater recharge, and regeneration of natural vegetation. So the correct option will be 1, 3 and 4. So okkasari next question చూసే ముందు I would like to tell you one thing. అగైన్ ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఏదైనా స్కీమ్ ఆర్ ఇనిషియేటివ్ చూస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా ప్రిలిమ్స్కి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఫస్ట్ అది ఏ మినిస్ట్రీలో అండర్టేక్ చేశారో, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక్కసారి యూ హ్యావ్ టు సీ. And what was the main aim of particular scheme? Okay, and బడ్జెట్లో దీని అలొకేషన్ ఉందా? ఇఫ్ ఎస్ ఎంత? ఒక్కసారి అప్రోప్రియేట్ అక్యురేట్ ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఒక్కసారి జస్ట్ సీ బడ్జెట్లో దీని పర్టికులర్ స్కీమ్కి అలొకేషన్ ఉందా లేదా. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఏదైనా సో సే ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ అంటే వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ దట్ స్కీమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఓకే, ఇంత నాలెడ్జ్ ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్కి దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా స్కీమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు అగైన్ సో నా సజెషన్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ టేబుల్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ స్కీమ్ నేమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ మినిస్ట్రీ కానీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ. ఓకే, అండ్ వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్, అండ్ బడ్జెట్లో ఎలొకేషన్ ఉంటే ఎస్ ఆర్ నో, ఇఫ్ ఎస్ వాట్ వాజ్ ద అమౌంట్ ఎలొకేటెడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెనిఫిట్స్. సో ఒక్క A4 షీట్లో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 స్కీమ్స్ ఇలా ఇన్ దిస్ వే ఈజీగా మీరు కవర్ చేసేయచ్చు. అండ్ ప్రిలిమ్స్ ముందు రివైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రస్ట్ మీ దిస్ విల్ బి ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మీకు ప్రిలిమ్స్ ముందు. సో స్కీమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఈ పర్టికులర్ వే ట్రై చేసి చూడండి, ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ యూ. ఫైన్. సో మూవింగ్ ఆన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెట్లాండ్స్ అండ్ రివర్స్. సో వెట్లాండ్స్లో మనకి మ్యాపింగ్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అనుకున్నాము?
ట్రెండ్స్ ఏంటి, స్టేట్ బేస్డ్ అండ్ రివర్స్ అండ్ లేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఏదైనా పర్టికులర్ వెట్లాండ్స్కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో దీని బేసిస్ మీద మీరు ఈ ఇయర్ రీసెంట్గా 4 to 5 న్యూ వెట్లాండ్స్ మనము రికగ్నైజ్ చేసాము. సో ఆ 4 to 5 వెట్లాండ్స్కి ఈ పర్టికులర్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఏ రివర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉందా, దీని మీద వర్క్ చేసి ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకోండి. ఫైన్. And now moving on this particular thing, Harike wetlands, it is a confluence of Beas and Satluj. Yes, this is true. And next, Keolada Gana National Park, it is a confluence of Beas and Chambal. No, sorry, Banas and Chambal, but no. So option B is wrong. And next, Koleru Lake, it is a freshwater lake. Koleru anedi enti, it is a freshwater lake. Adikada, it is a confluence of Musi and Krishna. No, it is a lake. So the correct option will be only 1. Fine. So this is all about environment and ecology questions. So 2014 environment and ecology related questions ani manam discuss chesamu. And now moving on, biodiversity conservation, species and mapping questions chudamu. So coming to the first question in biodiversity, again protected area, state. So manam already chusamu. So what is it? Protected area, Dampa Tiger Reserve, it is in Mizoram. This is correct. And Gumti Wildlife Sanctuary, it is in Sikkim, and it is not in Sikkim, this is in Tripura. Okay, so second option anedi wrong. And Saramati Peak, it is the highest peak in Nagaland, so third option is also correct. So correct option is C. So again mapping ela cheyali అని previous classes lo discuss chesamu, but again for those people who are watching it for the first time ఒక్కసారి సో బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ మ్యాప్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా వాట్ యూ విల్ డూ, ఫస్ట్ యూ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ వెట్లాండ్స్ అండ్ రామ్సార్ సైట్స్. సో అది అయిపోయిన తర్వాత టైగర్ రిజర్వ్స్కి వస్తారు. టైగర్ రిజర్వ్స్ అయిపోయిన తర్వాత డోంట్ jump on to wildlife sanctuaries. This is a big mistake many students will be doing. Wildlife sanctuaries కాకుండా న్యాచురల్ పార్క్స్ చేస్తున్నప్పుడే దాంతో పాటు సో న్యాచురల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఒక స్టేట్లో ఇంటర్లింక్ చేస్తూ చేయండి, బికాస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దిస్ మెథడ్ విల్ బి మోర్ ఈజియర్. అండ్ నెక్స్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్. ఫైన్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు కవర్ మ్యాప్ పాయింటింగ్. ఓకే. So moving on to the next part, if you walk through the countryside, you are likely to see some birds talking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. So which of the following statements are such birds? So again a very common logical question idi. So okkasari if you can see options chudandi, paint and stock. సో పెయింటెడ్ స్టాక్ అనేది ఇట్ ఫీడ్స్ ఆన్, సో ఇది ఫిష్ ఇంకా ఆంఫిబియన్స్ తింటుంది, నాట్ ది ఇన్సెక్ట్స్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ కామన్ మైనా, ఎస్. సో క్యాటల్ మూవ్మెంట్ని ఫాలో అయ్యి అది ఇన్సెక్ట్స్ తింటూ ఉంటుంది. సో కామన్ మైనా ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెక్డ్ క్రేన్. సో ఇది మనకి సరే ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ తెలియకపోయినా థర్డ్ ఆప్షన్ మనకి వి నో ఇట్ కదా. సో బ్లాక్ నెక్డ్ క్రేన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ వెట్లాండ్స్. ఓకే. సో వెట్లాండ్స్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాము, గేజింగ్ ఫీల్డ్స్లో కాదు. సో ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్లో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి బి, కామన్ మైనా. కామన్ మైనా ఇస్ ద ఓన్లీ యానిమల్ ఏదైతే క్యాటిల్ మూమెంట్ దగ్గర ఉండి ఇన్సెక్ట్స్ తింటూ ఉంటుంది, క్యాటిల్ దగ్గర ఉండి ఇన్సెక్ట్స్ తింటూ ఉంటుంది. ఫైన్. So moving on to the next question, consider the following. With the phenomenon of hibernation can be observed in which of the above kind of animals? So again ఇది ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసే ముందు స్పీషీస్కి రిలేటెడ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒక్కసారి 10 years PYQs చూసాం కాబట్టి now we can easily list out. సో స్పీషీస్ జనరల్గా ఏవైతే థ్రెటెండ్ కానీ ఎండేంజర్డ్ ఇలాంటి స్పీషీస్ ఉన్నాయో దాని మీద అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ పర్టికులర్ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ స్పీషీస్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ డిఫెన్స్ మెకానిజం మీద, రైట్? డిఫెన్స్ మెకానిజం మీద. సో డిఫెన్స్ మెకానిజం మీద మనం ఆల్రెడీ ఒక చిన్న షార్ట్ వీడియో చేసాము, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ బిహేవియర్ మీద అండ్ దాని రిప్రొడక్టివ్ ప్యాటర్న్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఆల్సో సోషల్ బిహేవియర్ మీద కూడా వీఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ మీద స్పీషీస్కి రిలేటెడ్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో నా ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ అయిపోయింది కదా, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్, మనం ట్రెండ్స్ అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ నౌ మీరు ఏ స్పీషీస్, ఇప్పుడు మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు స్పీషీస్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్పీషీకి ట్రై కవరింగ్ దిస్. ఓకే. అండ్ పాపులర్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకోండి.
అండ్ ఆల్సో ఫ్యూ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి, బిహేవియర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ లైక్ హైబర్నేషన్ ఇలాంటివి. సో ఇలాంటి స్పెషల్ థింగ్స్ కూడా ఒక్కసారి మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ హైబర్నేషన్. సో వాట్ ఈస్ హైబర్నేషన్ బేసికలీ? So it is nothing but harsh. So winter time lo, it is a survival strategy of animals. So anta harsh winter conditions ni tolerate cheyadaniki ee time lo animals anevi they take, so they move on oka manchi warm places loki vellipoyi winter అయిపోయిన తర్వాత they will be coming out. That is what we call it as hibernation. So in this way hibernation చేయడం వల్ల ఆ animals లో ఉన్న కొంచెం హీట్ కూడా అవి అలా ఏ రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏ యాక్టివిటీ లేకుండా మినిమల్ హీట్ లాస్ని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, సో ఆప్షన్స్ చూస్తే బ్యాట్స్, ఎస్ ఇది హైబర్నేట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బియర్స్, ఎస్ బియర్స్ కూడా. అండ్ రాడెన్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ దే ఆర్ లైక్ స్క్వెరల్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 1, 2 and 3. Fine. So moving on to the next question. Consider the following statements. The Animal Welfare Board is established under Environment Protection Act 1986. National Tiger Conservation Authority is a statutory body, and the National Ganga River Basin Authority is chaired by the Prime Minister. Okay, so Animal Welfare Board anedi it is not established under EPA Act. Okay, so the correct option is wrong. And Tiger Conservation Authority, last previous classes lo kuda manam discuss chesamu, it is a statutory body. అండ్ నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ మీద ఆల్రెడీ మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా వీ హెవ్ డిస్కస్డ్ ఇట్. సో నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ ఈజ్ చైర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 2 and 3, రైట్? So next, the most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of, okay, so biosphere reserves, botanical gardens, national parks and wildlife sanctuaries. So ikkada options eliminate cheste wildlife sanctuaries again enti avi wildlife sanctuaries and national parks ee rendu they restrict human activity kada. So two options eliminated. And botanical gardens anevi they are not related to animals. So ivi exclusive ga plants conservation ke use avutundi. So again out. And this is the only thing, biosphere reserves. So biosphere reserves is again the culmination of enti national parks, wildlife sanctuaries and tiger reserves kada. So the correct option again biosphere reserves. Fine, very easy question. And next, coming to the next question, among the following organisms which one does not belong to the class of other three? So again class based question. So we've seen okkasari a species aina news lo unnappudu what are the things. So behavior to paatu a class or group that belongs to anedi kuda chusukomani we have discussed. So our method lo meer follow up this question will be very easier. So mite, scorpion and spider, these three belongs to oka class, and crab anedi it belongs to crustacea class ki kabatti. So the correct option ikkada manaki it is A. Fine. So moving on to the next question with reference to eco-sensitive zones, which of the following statements is are correct? Okay, so okkasari eco-sensitive zones ento chudamu. So National Wildlife Action Plan 2002 to 2016 వరకు అండర్టేక్ చేశాం కదా. సో ఇందులో దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ నేషనల్ పార్క్స్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్, సో దిస్ ఇస్ అ నేషనల్ పార్క్, దీని చుట్టూ 10 kilometers వరకు దీన్ని మనము ఈ ఏరియాని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా డిక్లేర్ చేయాలి అని చెప్పి దే హ్యావ్ డిసైడెడ్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్? సో నేషనల్ పార్క్ చుట్టూ కూడా హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తగ్గించి, సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ బఫర్ జోన్. సో ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బఫర్ జోన్. సో కోర్ బఫర్ స్ట్రాటజీ కూడా we have discussed. So it is a buffer zone. So that was the main aim under of eco sensitive zones. Okay, so ikkada chudandi, eco sensitive zones are the areas that are declared under Wildlife Protection Act. A big no, because these are under Environment Protection Act lo declare chesam. And the purpose of the declaration of eco sensitive zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. సో ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ అనేది ఏంటి? బఫర్ జోన్స్ అని చూసాం కదా. అంటే బఫర్ జోన్స్ అంటే ఇక్కడ హ్యూమన్ యాక్టివిటీని మనం ప్రోహిబిట్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ వీఆర్ రెగ్యులేటింగ్ ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి డి. ఫైన్.
So moving on to the next question, consider the following international agreements: the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations to Combat Desertification, and the World Heritage Convention. Which of the following has have a bearing on biodiversity? Ante what was the question about again? సో బయోడైవర్సిటీకి రిలేటెడ్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి అని చెప్పి సింపుల్ టర్మ్స్ లైక్ కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఈజ్ ఆస్కింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అగైన్. సో ఇక్కడ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఆల్. సో ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ. వరల్డ్ హెరిటేజ్ కన్వెన్షన్ ఏంటి? నేషనల్, సో ఏవైతే హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయో, బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్, ఇవన్నీ అది కన్సర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది, right? This is also under biodiversity. And next, United Nations Convention to Combat Desertification is also true, right? And International Treaty. So ikkada easily you can pick it out. So the correct option will be 1, 2 and 3. So moving on to the next questions. So biodiversity and ecology related questions solved chesesamo. So now I'll be dealing with pollution, climate change and renewable energy related questions. So moving on to the next question, which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? So again, chudandi, steel industry related question. So indaka we have already discussed thermal power plants, steel industry, ilanti related questions important అని చెప్పి ఈ థీమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయని చెప్పి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ 2014 యాక్చువల్లీ 2024 రీసెంట్గా కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ ఆస్క్డ్ యూ టు డూ దట్. సో మీరు దాన్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకుని కంప్లీట్ దట్ అసైన్మెంట్ అండ్ కమెంట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఐల్ బి గోయింగ్ త్రూ యువర్ కమెంట్స్, ఓకే? సో మూవింగ్ ఆన్, brominated flame retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? So brominated flame anedi, it is a persistent organic pollutant. ఓకే, సో పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్ అవ్వడం వల్ల అది ఈజీగా డిగ్రేడ్ అవ్వదు ఎన్వైరన్మెంట్లో. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కన్సర్న్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, అది ఈజీగా ఎన్వైరన్మెంట్లో డిగ్రేడ్ అవ్వదు కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ బయో అక్యుములేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్, సో ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్కి పొల్యూటెంట్స్ మూవ్ అయ్యేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ as బయోమాగ్నిఫికేషన్. అండ్ బయో అక్యుములేషన్ వచ్చేసి వెన్ పొల్యూటెంట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫుడ్ చైన్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం, దాన్ని మనం వి కాల్ ఇట్ as బయో అక్యుములేషన్. సో persistent organic pollutants వల్ల we are experiencing this. So the correct option, so అందుకే హ్యూమన్స్లో, యానిమల్స్ టిష్యూస్లో seeing many evidences of presence of this brominated flame retardants. సో దీనివల్ల క్యాన్సర్స్ అండ్ ఆల్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి సి బోత్ 1 and 2. ఫైన్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ మినిస్ట్రీ. సో అగైన్ ఏ స్కీమ్ అయినా ప్రోగ్రామ్ అయినా చేస్తున్నప్పుడు మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. సో coming to the project, drought prone area program is undertaken by Ministry of Rural Development, not Ministry of Agriculture. So correct option is wrong. So first option is wrong. Tarvata desert development program, it is, so ikkada Ministry of Environment and Forest icharu, it is wrong. It is undertaken by Ministry of Rural Development. And National Watershed Development Program for rain-fed areas, so ikkada manaki it is given as Ministry of Rural Development, but this is also wrong. So this is undertaken by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So manaki correct option is none. సో మీరు ఇది ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మీరు డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇదంతా మనకి ఈఆర్ అన్నెసెసరీ బికాస్ ఇస్ 2014. సో ఆ టైంలో ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఒక్కటే ఇక్కడ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే? So moving on to the next question, which of the following statements are correct regarding the vegetative propagation of plants? Vegetative propagation produces a clonal population. It helps in eliminating viruses and it can be practiced most of the year. సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, వాటి లీవ్స్ కానీ స్టెమ్స్ కానీ యూజ్ చేసి సేమ్ అలాంటి ప్లాంట్ని మనం అగైన్ గ్రూ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సే ఒక ఏ ప్లాంట్ లీవ్ తీసుకుని మనం సేమ్ ఏ ప్లాంట్ని గ్రో చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ప్రొడ్యూసెస్ అ క్లోనల్ population, true, same plants, and it helps in eliminating viruses, no. సో ఇక్కడ నుంచి మనం లీవ్ సే ఇక్కడ నుంచి ఏ ప్లాంట్ నుంచి మనం లీవ్ తీసుకుంటే దట్ లీవ్ ఇస్ క్యారీయింగ్ ద వైరస్.
సో వైరస్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి యూజ్ చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ. సో ద కరెక్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ బి రాంగ్. అండ్ వెజిటేటివ్ propagation can be practiced in most of the year. And yes, this is also true. So the correct option will be 1 and 3. Fine. So moving on, consider the following statements regarding Earth Hour. It is an initiative of UNEP and UNESCO. This is wrong. This is by WWF. And it is a movement in which participants switch off the light for 1 hour on a certain day every year. Yes. So main ga idi energy conservation మీద Earth Hour ఫోకస్ చేసింది. సో ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్, డీకోడ్ చేస్తే ఎర్త్ అవర్. సో 1 hour హోల్ వరల్డ్ మొత్తం దెర్ విల్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద లైట్స్. సో దట్ ఈస్ అ థింగ్. అండ్ it is a movement to raise awareness about climate change and need to save the planet. Yes. So correct option will be 2 and 3. Okay. With reference to global environment facility, which of the following statements are correct? So what is global environment facility? See, global environment facility, this thing, and credit mechanisms, climate change lo credit mechanisms, ee rendu every year manam questions predict cheyochu. So say 1 or 2 years ki vastune untayi. Okay. So global environment facility enti ante it provides financial support for the projects taken under United Nations Convention on Biological Diversity, UNFCCC, కానీ Stockholm Conventions కానీ Minamata Convention కానీ. సో దీంట్లో ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్ అండర్టేక్ చేసామో దానికి ఇది ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ ఇస్తుంది. రైట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ మెకానిజం ఫర్ CBD and UNFCCC. True. And it undertakes scientific research on environmental issues at the global level? No. Scientific research ఏమీ కండక్ట్ చేయదు. It is an agency under UCED to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with specific aim to protect their environment. See, ఇక్కడ నుంచి this is correct. But OCEDలో it is not a part of. So the correct option వచ్చేసి మనకి A, only A. Fine. So moving on to the next question, it is related to a renewable energy related question idi, right? So first option chudandi, photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal anedi it utilizes sun rays to generate heat, which is further used in the electricity generation process. This is correct. So photovoltaics ఏదైతే ఉందో ఇది లైట్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తుంది, వేరాజ్ సోలార్ పవర్ అనేది సన్ రేస్ నుంచి ఇట్ జనరేట్స్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. Right? And photovoltaics generate alternating current. No. Photovoltaics అనేది generates direct current, whereas solar thermal అనేది generates alternating current, because first అది heat అయిన తర్వాత current electricity produce చేస్తుంది. So India's manufacturing base for solar thermal technology but not for photovoltaics. This is wrong. ఇండియాలో మనకి strong photovoltaics industry base ఉంది. So correct option will be only 1. So this is all about today's PYQ analysis session, and kudos to you all. We've completed 10 years environment PYQ analysis successfully. So I hope you had made a good notes out of it. So ఇప్పుడు ఒక్కసారి what you will do, ప్రతి ఇయర్లో ఒక 5 questions సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Trust me, it will really give you a very good confidence. So if you like this video, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We schedule will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. So keep working hard. We just have 75 days left, and all the very best to you.